for a lot of people's second and third homes who live in the bigger cities. But St. Ives is really popular. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália, mas você pode me chamar de Nath, como minha família e meus amigos costumam me chamar. Eu adoro reagir e aprender sobre outros países, especialmente aqueles que são bem diferentes do meu em termos culturais e econômicos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode ficar à vontade para se inscrever. Eu vou adorar ter você por aqui. Nesse vídeo, eu vou estar reagindo a dia de viagem a St. Ives. Então é isso, sem mais delongas, e vamos para a reação. Hello everyone, welcome back to CJ Explores. This time we're exploring one of the most beautiful towns in Cornwall, and it's St. Ives. É incrível! É uma mistura de tropical com medieval. Uau! Today we have parked up at the top car park in St. Ives. It's got 1,000 spaces and it's huge, but it is at the very, very top of the hill, so you have to walk all the way down. Good job, it's a very pretty view, because St. Ives is renowned for not being able to find a car park in town. So never bother going in there. We tried for half an hour, turned around, went back to the top. We're heading now towards the front harbour and we're going through all the streets here, and they are so cute. So many beautiful little boutique stores, cafes, and everything is cute. Não só fofo, como tudo é muito único. Essa mistura de uma coisa tropical com medieval, meu Deus! Juntaram tudo de bom e botaram nesse lugar. Eu não esperava ver isso. Eu não esperava ver isso aí. É um paraíso. Heart is out. It looks absolutely gorgeous though. É incrível como o lugar tem vida. Lugares de vocês têm Okay, so muito first up is movimento. we've come into St. Ives. We've come into the harbour area and we found a window seat right here. This place is called The Lounge. It's Tretho Lounge. It's part of a brand that is all across the UK, and they have a massive vegan menu. Look at the size of that. Uau! É muito barato, gente. We have had our brekkie, so we are nice and full, and look at this weather. It's proper Brits at the seaside weather. We're about to go into half term, so it's getting pretty busy, but we're going to go for a little stroll through town and check out some of these really cute little places. I keep saying cute, don't I? Yeah. This place is very pretty and cute. É incrível, é um lugar maravilhoso. E além de ser uma mistura, assim, muito, muito incrível. Fascinante, porque é uma coisa tropical, ao mesmo tempo medieval. Isso é uma coisa que buga a minha cabeça, sabe? Porque é uma coisa que eu não esperava ver aí no país de vocês. É muito, muito fascinante isso. E ao mesmo tempo, o preço eu achei acessível. Porque você está falando de um lugar desse nível. Um lugar lindíssimo. Eu achei isso muito barato. Se fosse aqui, isso custaria uma fortuna. Aquele café da manhã. This section here looks just like Padstow. You saw a Padstow? E as ruas são impecáveis, I don't think I'll be back in limpíssimas. Padstow. It looks so similar, doesn't it? É muito lindo, We are going to take a cinza, little walk along contrastando the com a harbour azul. wall now, and it's going to give us a little bit of a vantage point of Porthminster Beach. So hopefully we can see some nice sights from there. Might fly the drone up and we'll be able to see right over to Porthminster Beach, which is on the other side of the little St. Ives headland. That water looks amazing. It is so blue, so inviting. I think we're going to get in the ocean some point at the end of the day. A água é cristalina.
The tide is extremely out in the St. Ives Harbour. As you can see, the boats are all just Muito wet into the antigo. sand, but as we went around the corner, we saw how amazing the ocean looked. So now, yeah, we're walking around the harbour wall, like Corey said. We're going to go right to the very end to get a good view of, we think it's Porthminster Beach. It just looks absolutely gorgeous today. Yeah. So inviting. I don't blame all those people for getting in their swimmers and having a go. O azul, as pedras, o verde. Guys, look how beautiful the beach É looks today. quadro There's vivo. so many dogs having the best time of their lives splashing in the water. So out of St. Ives Harbour, you go to Porthminster Beach and it looks like we're in the Men. Look at the clarity of the water and the colour. Leave a comment if you're not from the UK and you didn't believe that beaches in Cornwall, especially England, look like this. It's gorgeous. Não, So St. Ives, não. if you didn't- Literalmente, gente, desculpa, porque é muito lindo mesmo. Literalmente, não esperava ver esse tipo de coisa aí. Realmente. É uma mistura incrível, fascinante. No, it's another one of Cornwall's premier holiday destinations. Most of the buildings you see on the front here are either cafes, restaurants, bars, or holiday accommodation. And that is kind of like a sore point for a lot of people from Cornwall. So much accommodation is just for holiday makers down here, and for a lot of people's second and third homes who live in the bigger cities. But St. Ives is really popular for Tá artists. cercado Apparently the pelo mar. light here, the way it reflects off the water, gives it kind of like a special glow, like the Mediterranean. And there's been a lot of notable artists who have taken up residency in the area. So St. Ives has got a lot of art galleries to explore, and one in particular, the Tate Até Modern, isso we tem, might go and meu visit today. Deus. Another cute little beach. I didn't know about this one. Secret beach. Yeah, that's probably really sheltered from the wind, so that is a very good spot. Look at They the have water found today. themselves a nice spot to spend the day. É um lugar muito Get a agradável. snorkel kit. It just looks so good, doesn't it? I want to go in there with a snorkel kit and just have a swim. Go in the house. Do you? Got this. Oh my gosh. Maybe, maybe. I just realised that we are actually in a kind of opposite direction of Newquay, which is actually the town where I'm from and where we're staying at the moment while we're living in England. So there's a lighthouse over there called W Lighthouse, and then just across from that on the left is the Newquay Headlands. Good. What a day for a kayak. Very jealous. Someone's got a nightmare about car alarm. É um lugar que tem muitas coisas para se fazer. É perfeito. I swear I only ever see windbreakers on beaches in England. Yeah. There's what a typical beach on a sunny day in England looks like. You gotta have the windbreakers though, because if you're gonna get sun, you're probably gonna get wind. Don't think you're gonna be lucky enough to have sun and no wind. I didn't know St. Ives had so many beaches. It's really impressing me. So this is Porthwooden Beach. Super busy. It's obviously very popular. It's got a little takeaway cafe right on the beach, so maybe that's adding to why people love this spot. And there's a car park straight next to it. Very handy. We have now come up from Porthgwydden to the island, and this is one of the spots you can park in town if you get here early enough. We did try, but we No failed chance. miserably. It was It's past 9 a.m. yeah, so it was all fully packed in here. But the island is a cool little grassy knoll overlooking both Porthmeor behind us and Porthgwydden Beach. It used to be a fortress. And there's a chapel up here, which I believe people can get married in, and it's overall just a great viewpoint of St. Ives, so we're going to go up and take a look. What a cute place to get married. And I just read that actually Gente, olha isso. Tipo, realmente juntaram tudo que tem de bom e botaram nesse lugar. É por isso que todo mundo quer ir aí. Porque você tem águas cristalinas, você tem o verde, você tem as pedras, e ao mesmo tempo você tem uma coisa medieval. É maravilhoso. É maravilhoso. Realmente é uma coisa que transmite uma sensação única. Quando eu ia imaginar uma coisa dessas? Tipo, poucos lugares no mundo devem ter uma coisa assim.
Vocês são muito sortudos por poder ir num lugar desse. This place is called the island because it actually turned into an island at high tide. That is no longer the case because of sea levels, but when they did have a high tide here, it used to come all the way across and isolate the bit of land to turn into the island. Charlotte is enjoying the grassy knoll. The grass here is very soft. A lot of English coastal grass seems to be very soft, doesn't it? I don't know why, we just love it. We love grassy areas. Like it's like really bouncy and like padded. Not like that in Australia. And I can do this and nothing poisonous will bite me. Olha as pedras. Uau, é muito antigo, meu Deus. Wow, what a cool place É for uma a riqueza chapel. cultural enorme. This is very open to the elements though, isn't it? Yeah. So that if you're in a storm, you know about it. But it reveals a beautiful scene of Porthminster Beach. I want to go sit on here and enjoy the view while Corey flies a drone. Meu Deus, é muito lindo. So Porthminster Beach gets a little bit more wavy than the other beaches. It seems that way today anyway. You can see some people trying to catch some waves down there. There is a little bit of a wind as well. So everyone has their windbreakers on the beach. But yeah, it's a little bit more. Mas o que é isso? Essas... Uma cabana em volta? Muito curioso, nunca tinha visto isso. More exposed than the other beaches. Some of them are a bit more secluded, a little bit more wind-free and not as wavy. So if you want to go surfing, that one. If you want to go chilling, Eu não sei on the para que other serve beaches. isso, mas eu achei muito curioso e interessante. Very cute little market. This place actually opened in the 60s. Does it? Yeah, there's some historical information over here. We are now obviously going towards the artistic end of St. Ives. We're actually heading towards the Tate. So we're going to peek our heads in, have a little look at the Tate. And St. Ives Society of Artists. Voila. That was an art Olha o tipo de exhibition. coisa que tem no lugar, meu Inside, Deus. a crypt. Milhares de coisas para fazer. Yeah, very cool. We are going to go now and try and find some more art to have a little gander at. We've been saying Porthminster. No, Meor, yeah. I don't think that's right. It just feels wrong. I think it's Porthminster. Not 100% sure. But I'm going to go Porthminster from now on. So we are now at Porthminster Beach. Very busy. There's some beautiful cafes next to it, though, with amazing views of the beach. We're going to have a little walk up here because the Tate is up here. E é impressionante como eu percebo que a cidade tem uma paleta de cores. Isso é incrível, porque muitas construções aqui são de pedra, pelo que eu observei, e elas têm uma tonalidade cinza, e outras coisas são brancas. Então fica uma coisa assim, um visual minimalista por conta dessas cores, essa ausência de cores, na verdade, mas as cores de verdade estão na natureza. A natureza que está dando as cores, porque a gente tem o azul do mar e a gente tem o verde da grama. É maravilhoso. E é tudo muito bem cuidado. Você vê que tem amor no You have to lugar. pay to get into the Tate. But someone just said to us, if you go up to the cafe, it's completely free and you do get a bit of a view. We're not huge modern art fans, so we're probably not going to go to the exhibitions, but we are going to go see if we can pick a view.
Caramba, ainda é grátis. That's for a little view. What do you reckon, Shiz? Very nice. You can't see down the exhibition. I think that was a mistake, but we do have this very nice view. So we're gonna just have a little break here from what looks boring. The streets are quite compact down here, ain't they? They're so compact. It's like very on top of each other. It's like a maze. It is a maze. Somebody was running past me. What did they say? Oh, it's all very confusing. Just trying to run around here, do a jog. I think he was not local, got a little bit lost. Charlotte's admiring baby seagulls. We've seen the tiniest baby seagull because we can see all the nests on the roofs. I've never seen a seagull, well, baby seagull. I've seen bigger ones, usually when they end up flying or they accidentally fall. But this one's in the nest and it's like, this baby's so cute. Yeah, it's a really good view from up here. You can see all the little like back alleys, little conservatories right over to the harbour. Foi mostrado uma vista de cima e tinha uns detalhes amarelos. E agora que eu estou percebendo que é como se fosse um desgaste natural das pedras, do teto. E isso cria uma cor incrível. Realmente é um lugar que tem muitos detalhes, é perfeito. Mia? Porthminster Beach. And right over to the God River Lighthouse as well. So it's a pretty good view up here. Recommend it. It's free to do here in St. Ives. So yeah, come and check out the cafe, and there's a shop up here as well. And if you're into your art, you can go downstairs and check out the art too. Yeah, a lot of holiday homes, aren't there? Yeah, Isso não parece real. most of them are holiday homes. Uau! Essa parte é muito diferente. Ela já tem realmente uma coisa mais moderna. Mas ao mesmo tempo que é moderno, não é. Não sei. Tem algo aqui que me leva para a década de 20. Não sei explicar. Ah, isso parece delicioso. We spotted in the Cornish bakery a vegan raspberry croissant. Corey has a soft spot for croissants, so whenever he finds vegan ones, we have to do a little taste test. He popped it in the oven for us, so it's very hot. É muito barato. Eu não sei de quando é esse vídeo, mas eu achei barato. Is this the same place we were at this morning? Isn't that amazing? We're now come back and the tide is in, and what a difference. And it looks so nice, the water, even though it's in the harbour. We can see people jumping off into the water, just É o having the lugar time que foi of their mostrado no lives. início? Uau! Okay, we are going to leave St. Ives now. We are going to pop ourselves over to Carvis Bay. Ives hopefully. Bay. It's very nearby, and it's supposed to be super nice, so we're going to go and check that one out. Back up the hill to the car park. It's got a pasty. But I can't eat it because I can't really breathe. We're just walking back up to the car park. That is a little bit steep. Gente, é muito bonito o lugar. É muito bonito. We are wrapping up our day here overlooking Porthminster Beach in St. Ives. It's been a beautiful day. Thank you guys for watching. If you haven't subscribed already, please do like and comment if you enjoyed this video, and we'll see you in the next one. Bye. É perfeito.
Totalmente cinematográfico. Incrível, gente. Meu Deus, que lugar maravilhoso. Eu não tenho nem palavras porque eu realmente não esperava ver uma coisa dessas na Inglaterra. Sinceramente. Eu fiquei chocada com isso porque o que a gente recebe aqui de vocês no Brasil não é nada assim parecido com isso. Realmente é uma coisa mais voltada para o frio mesmo, sabe? Até peço desculpas por estar falando isso, mas é porque eu fiquei tão surpresa. É uma coisa assim muito, muito tropical, uma energia muito tropical. E aqui é uma combinação perfeita. Porque você tem essa coisa tropical, essa coisa medieval antiga. E assim, o suporte que é dado aqui para os turistas é impressionante. Eu estou impressionada como os lugares de vocês têm muito suporte turístico. Aqui tinha milhares de lojinhas, cafés. Então é incrível, porque você vai num lugar desses, você vai poder consumir tudo. E havia coisas ali que pareciam deliciosas, comidas que pareciam deliciosas. E o preço também, assim, me pareceu acessível. Não sei de quando é esse vídeo, mas me pareceu bem acessível. Eu achei tudo incrível, sabe? Uma energia fascinante. E também me pareceu ser um lugar muito tranquilo, um lugar com uma energia, assim, para a família toda, porque no vídeo dá para ver que tem muitas crianças, né? Pessoas com animais. Então, parece um lugar tão calmo, um lugar tão aconchegante, um lugar tão cheio de amor, sabe? E assim, um cuidado também que a cidade aqui tá sendo colocada, porque eu não vi nada depredado, nada sujo, é tudo muito, muito limpinho, muito lindo. Realmente você pode sentir o amor transbordando por esse lugar. Não só o amor, mas a beleza também. É um lugar impressionante. Sem dúvidas, eu quero um dia poder conhecer esse lugar, porque não parece real, não parece desse mundo. Mas essa foi a minha reação. Então, se você gostou, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e deixa mais sugestões aqui embaixo nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau!